Grüß euch und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Hi and welcome back to my channel. Heute machen wir was Spezielles. Heute machen wir eine Känguru und Krokodil Bratwurst. Today we will make something special. We will make a kangaroo and a crocodile sausage. So let me show you what I'm using for it, and I will show you also the recipes and the spices I'm using for it. But let's get started. This recipe also has a challenge with it. The challenge, of course, is for a guy called Nugget in Australia, and I challenge Nugget to make this sausage in one on his trip, because he's Australian, so he should give it a go. Also die Wurst ist eigentlich speziell gemacht worden für einen, der was Nugget heißt, der ist von Australien, und der muss die Wurst jetzt einmal nachmachen, wenn er unterwegs ist in der Wildnis und er jedem zeigen, ob er es kann. Aber bevor ich jetzt anfange, lasse ich mal kurz was erklären, was wir heute nehmen. Das ist Kängurufleisch. Wir nehmen Krokodilfleisch und wir nehmen auch Schweinefleisch. Ich brauche ein Fett drinnen, weil das Känguru und das Krokodilfleisch ist extrem mager und wir brauchen ein bisschen Fett. But before I start now, let me explain something here. I use crocodile meat, I use kangaroo meat, and I use pork meat. Because the crocodile and kangaroo is very lean and we need a little bit of fat in there. But let me show you the meat what I'm using. I'm making 2 kilos of sausages today, so ich mache heute 2 Kilo Wurst. Und für das hier, lass mich mal kurz erklären, was ich da drinnen habe. Pro Kilo brauche ich 800 Gramm Kängurufleisch, 100 Gramm Krokodilfleisch und 100 Gramm Bauchfleisch. Also I got here 2 kilos because I'm making 2 kilos again today. But per kilo, what you need 800 grams of kangaroo meat, you need 100 grams of crocodile meat and 100 grams of pork fat. And that, not pork fat, pork belly, because that gives you that little bit of fat what you need. The next thing what I will do is let me show you the spices I'm using. So das nächste auch, was ich euch zeigen muss, das ist die Gewürze. Kangaroo is like gamey, also Känguru ist wie ein Wild. Und Crocodile ist ein weißes Fleisch, das ist wie Hühnchen. Also Crocodile is a malt flavor. And then the pork of course. Und natürlich das Schweinefleisch, was wir drin haben. Aber schauen wir mal auf die Gewürze. So I'm using rock salt, thyme, rosemary, black pepper, a little bit of juniper berry and ground garlic. So ich verwende hier Steinsalz, Thymian, Rosmarin, schwarzen Pfeffer, Wacholderbeeren und Knoblauch. Ich werde jetzt die Gewürze mal anrichten für die 2 Kilo, was ich da habe. So I will now prepare the spices for the 2 kilo meat what I have here, and then we can start making of the sausages. Und eins habe ich fast vergessen, and one thing I nearly forgot. We need orange, the zest, also die orange zest we need. Wir brauchen noch von der Orange die geriebene Schale auch. Okay, let's start off mixing the herbs and spices what we need. The first thing what we need is the rock salt. Rock salt we use 19 grams per kilo. I got 2 kilo here. So I take the salt accordingly. So. Gut. Salz, 19 Gramm auf Steinsalz pro Kilo. Ich habe 2 Kilo, so ich nehme 38 Gramm. Like I said before, rock salt, 90 grams per kilo. I'm using 38 grams because I got 2 kilos. Then the next thing what I need is thyme. Also das nächste, was ich brauche, ist Thymian. Thymian nehmen wir 1 Gramm pro Kilo. Ich habe 2 Kilo, so ich nehme 2 Gramm. Thyme, we use 1 gram per kilo. I got 2 kilos. So I'll be using 2 grams. That's 2 grams. Das sind 2 Grams für mich.
Rosemary, we need also 1 gram per Kilo. Also Rosmarin, wir brauchen 1 Gramm pro Kilo. Ich nehme 2 Gramm, weil ich habe 2 Kilo Fleisch. I'll be using 2 grams because I got 2 kilo meat, but normally it's 1 gram. So, das sind 2 Gramm Rosmarin, that's 2 grams of rosemary. 1 Gramm per Kilo, 1 Gramm pro Kilo. Das nächste, was ich brauche, das ist schwarzer Pfeffer. Schwarzer Pfeffer nehmen wir 3 Gramm pro Kilo. Black pepper, we use 3 grams per Kilo. I'll be using 6 grams. So, ich nehme 6 Gramm. So, das sind 6 Gramm, so 6 grams. Then we need garlic. Garlic, we also use 3 grams per Kilo. So, Knoblauch, gemahlener Knoblauch, 3 Gramm pro Kilo, 3 grams per Kilo. Garlic, ich nehme 6 Gramm für 2 Kilo. So, I use 6 grams for 2 Kilo. So, das passt. Dann, ich habe hier noch geriebene Wacholderbeeren. Wacholderbeeren, die müsst ihr fein reiben. You need to ground them fine. And we use a half gram per Kilo. Also einen halben Gramm Wacholderbeeren pro Kilo. Das ist schon gemessen, das ist 1 Gramm. So that's 1 gram for 2 kilos. So einen halben Gramm pro Kilo, half gram per Kilo. Dann habe ich hier die geriebene Zitronenschale. Von der geriebenen Zitronenschale braucht man auch 3 Gramm pro Kilo. So, da sind jetzt auch 6 Gramm drinnen. So, von the orange peel we need 3 grams per kilo and I have in there 6 grams. The orange goes very well with the kangaroo. The other thing what I have here is orange juice, also fresh orange juice. We need 30 Milliliter per Kilo. So, da braucht man vom frischen Orangensaft, also ich habe die Orange ausgepresst, 30 Milliliter pro Kilo. Da sind 60 Milliliter drinnen und das sind die ganzen Gewürze, was wir für die Wurst brauchen. Ich werde es jetzt mal mischen, Handschuhe holen und dann das Ganze verschieren. So, I will add the spices to the meat now, mix it and grind it afterwards. So, let's mix those spices in. So, jetzt wollen wir das Gewürz dazugeben. Den Orangensaft geben wir noch nicht dazu. Wir vermischen jetzt einfach nur ganz grob die Gewürze mit dem Fleisch. So, das passt schon. Und jetzt da werden wir das Ganze durch die 5 mm Scheibe treiben. So now we just mix the herbs and the spices with the meat. We don't add the orange juice yet. And then I will grind it through the 5 mm blade. So that's okay now. Let's grind the meat. Done now. So you can see it's very lean. Also wie Sie sehen können, das Fleisch ist sehr, sehr mager. Das einzige Fett, was da jetzt drinnen ist, ist wirklich nur vom Schweinefleisch. So the only fat what's in there is really just from the pork belly.
I will add now the orange juice, mix it, and I'll show you how it's. So I will add the orange juice now. So jetzt werde ich den Orangensaft dazugeben. Wie gesagt, 30 Milliliter pro Kilo. Das ist frischer Orangensaft. Das gibt einen sehr guten Geschmack rein in die Wurst. Let's mix it. So that's 30 milliliter of orange juice per kilo. We don't want that mixed too much. So just when it starts to bind, you stop. So you can see that's it. There's not much more mixing going on. It has absorbed everything and it's already good. You see? Perfect. So I will prepare the filler now and start filling the sausages. Wie Sie sehen können, es braucht nicht lang zum Mixen. Das bindet ziemlich schnell und man soll es auch nicht übermixen. So wirklich 1-2 Minuten vielleicht, man sieht das. Ich werde das jetzt in den Füller geben und dann die Wurst füllen. So, jetzt mal das Fleisch rein in den Füller. We put the meat in the filler. Make sure you get the air out, sicher machen, dass die Luft draußen ist. Macht so kleine Würste, wenn ihr einen kleinen Füller habt, und dann schiebt das rein. So. Das letzte Bit auch noch, so last bit also. So, that's it. Schauen, dass die ganze Luft draußen ist. Make sure you get out all the air. So. Gut, der Füller ist fertig. Jetzt mache ich den noch zu und dann ist es soweit. So I close up the filler now and then we can start filling sausages. Was ich da noch habe, das sind Därme, das sind 32 mm Schweinsdärme. Das hier sind those casings what I have here, 30 to 32 mm pork casing. They've been soaking there for the last 30 minutes. What I will do is now is get that skin on the nozzle. This is just one skin here. It's too much, but let's see how much we need from it. So, das ist jetzt ein Darm. Das ist ein bisschen zu viel. Das macht nichts. Darm aufmachen. Ein bisschen an Wasser reingeben. So, get in a little bit of water. And then start filling, also start pulling the casing up. Make sure you get the water out. Also die Wurst ist sehr mager. That sausage is very lean. And that red meat actually from kangaroo is healthy as well. So das Kängurufleisch ist auch sehr gesund. Es ist sehr mager. So, den Darm jetzt abschneiden, da ist viel zu viel Darm. Don't need that. So we'll start filling. Okay, let's start filling. Make a knot in there. Like I showed you so many times. 2 fingers, turn it. Pull the skin through. Wie schon oft gezeigt. Macht einen Knoten rein. Und wenn es füllt, füllt es fest, aber nicht zu fest.
Fill it evenly, also gleichmäßig füllen. If the skin is a bit dry, which can happen, depends on the outside temperatures, make it a little bit wet and it becomes easier again. So that's it. So. Let's get that air out, what we have in there. Good. Let's make a knot in there. Let's twist our sausages. The size, what you make, is up to you. So jede Größe, was ihr wollt. Ich mache meistens so 18 Kilo. So. Here we go. And you twist every second one. Yeah, then a little one left. We twist this into it. That's it. So let's have a look what she looks like. Mal schauen, wie sie ausschaut. So, dann noch ein bisschen Luft. Good. So let me show you. That's what the sausage looks like. It's a very lean sausage. It's very dark, of course, because of the kangaroo meat. So schaut die Wurst aus. Die ist sehr dunkel natürlich durchs Kängurufleisch, was ja wie ein Wildfleisch ist eigentlich. Und wie Sie seht, eine sehr schöne Farbe. So really nice colors. And this sausage now is a custom recipe, and it's called the Nugget Kangaroo Sausage or the Bratwurst, especially made for somebody. Also die Wurst ist ein eigenes Rezept jetzt da, und die Wurst heißt da Nugget Kangaroo Bratwurst. Das ist ein spezielles Rezept, das ist speziell angerichtet worden für jemanden und ist extrem gut. Wie Sie sehen können, eine Wurst ist leicht zu machen, das braucht nicht lange, ist sehr schmackhaft und man kann mit den Gewürzen spielen, natürlich auch und natürlich mit dem Fleisch, was man nimmt. As you can see, making sausages is very easy, and it doesn't take much to make a sausage, but it's a very tasty options and a healthy options to make it yourself. Ich werde mir jetzt natürlich nach und nach einen Burger machen mit dem Zeug, was überblieben ist, im Füller drinnen. I will of course make a little burger with the rest of it, what's in the filler, and enjoy my Kangaroo Crocodile Sausage or Bratwurst or burger in that case. So if you liked that recipe and if you enjoyed that video, so give it a thumbs up, subscribe to my channel, and there's a lot more to come. So wenn euch dieses Wurstmachen gefallen hat und das Video, gebt dem Video den Daumen hoch, macht ein Abo zu meinem Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba, grüß euch, bye.